Да. Меня слышно? Да, да, сейчас хорошо слышно. О, супер. So I would like to remind you the name of our today's talks. It's holomorphic quadratic differential on graph and the chromatic polynomial. So, first of all, I would like to remind you some definitions. Их нужно же напомнить? So, we have G, connected graph, the set of vertices and edges. And you say that there is a special set, boundary vertices, and the rest vertices are called interior. And we'd like graph G to have at least one interior vertex on the end of the edge. Every edge has at least one interior vertex. So, quadratic, holomorphic quadratic differential is on a graph G. Is a pair of function Q from the set of edges to the real numbers, and a map Z from the set of vertices to complex numbers. And we want that Q will satisfy two conditions. For every interior vertex Q, sum over vertices edges to Q, sum of Q over is equal to 0. This is the first one, and the second, sum of Q over divided by ZQ minus ZV, sum is equal to 0. And this second requirement is for each U, you know? For every interior vertex, only for interior. For interior is right. For each interior vertex U. Yes. Excuse me, what does it mean by V tilde U? It means that the summation is going over all vertices V, which is adjacent to U. Okay. Another definition which was introduced on the last lecture. Compatible
compatible orientation on graph G with boundary vertex and function z defined on this boundary vertex. Compatible orientation of a graph, it is an acyclic orientation with no sinks and sources in interior vertices. And we also want to say that there is no simple path from one boundary vertex to another if z of the I is less or equal z of v g. So there is no path from z to from the I to vg. No path, no oriented path. No oriented path, yeah, of course. No. Ой. Извиняюсь, что значит меньше для комплексных чисел? Потому что я забежала вперед, у меня здесь опечатка, здесь должно быть R. Спасибо. Спасибо. И выше тоже R. Там Где? выше. Нет, выше все правильно. Выше там C, а это другое. Другое Z. Нет, это тоже, но... То есть compatible orientation определена только для этих вещественных весов на вершинах, да? Ну, можно задать и на комплексных, но только надо задать порядок на вот этих комплексных вершинах каким-то образом. Ну, пусть будет вещественный пока. Давайте. Спасибо. So, now I'd like to introduce a theorem which was proved in another paper, and I also will not prove it here, but it is necessary in proof of another theorem. So, we have graph G with boundary vertices, and we have distinct real values in Vi belonging to V boundary instead of boundary vertex. We have a function from a set of ages to the real numbers which are bigger than 0. And in this case, we can say that
every solution to the second equation. The second equation is this one. Is no. There is a projection between sets of solutions and compatible orientations on G. This is true for every Q. Это для любого Q. Да? В смысле, generic он или нет? Да. Вообще, это верно для любого. По крайней мере, в теореме не говорится такого, не акцентируется на этом внимание. Вот. Буду считать, что для любого. Сейчас, В с индексом B это что? Это граничный. Граничный. Это V-boundary. Ага. So, now, Еще утверждение такое, что для любого решения 2, любое решение 2 соответствует ориентации. да, то есть надо расставить Z на внутренние вершины, и тогда будет из полученных решений биекция в ориентацию. And what is the relationship between the orientation of an edge and the value of Z? Is there any, do we require that? Мы хотим, чтобы на концах ребра. So we can set the orientation sigma in this way. For example, vertex U, vertex V, and we set orientation from U to V if ZU is bigger than ZV. So now I would like to introduce the theorem, one of the goals of the paper which we are discussing. So we have graph G. We can make a related graph GK by this way. Graph G has no boundary vertices, and we add K plus 2 boundary vertices to G, and every boundary vertex is connected to every interior vertex. Это связанная сумма с скрепным графом. У нас есть, we have a graph and we add several vertices, and we connect each additional vertex with all the vertices of the original graph. And consider these new vertices as boundary vertices of the modified graph. Да, между собой они не соединены, но просто вот у нас есть граф, мы добавляем к нему k+2
вершина. Да? Только говорите погромче, если вы хотите, чтобы слушатели тоже слышали частные беседы. Okay. I'm attracting Polino's attention to the fact that adding boundary vertices to a given graph is exactly taking the join of G and K plus 2 and a discrete graph on K plus 2 vertices. Because we connect each of these additional K plus 2 vertices to all the vertices of the original graph. Yeah. Okay. Then we set distinct. It is very important. Values that I in VI for every I in this set. And this will be the boundary, the vertices of Z at the boundary vertices. The values of Z at the boundary vertices. Yeah? Yes. Then we say that number of on graph GK plus 2 of realizations Z on interior vertices for fixed generic Q satisfying first condition and second is equal to this expression. Where xg at minus k is a chromatic polynomial of graph G, our initial graph, at minus k. What is it? N A G coupled. This is the definition. It's a definition. Okay. This is the definition. We set NG K plus 2 to be equal to the value of the... Нет? Мы хотим это доказать, наоборот. N — это обозначение количества решений. Это количество решений. N is the number of solutions to equation 2. Yeah? Yes. For a fixed generic Q. And for fix these values on the values zi on the boundary vertices, yes? То есть мы зафиксировали Z, задали на них общую Q, и задать на внутренних вершинах мы можем столькими способами. So I have just said that we have fixed generic Q, we have fixed Z on boundary vertices, and we can set Z in interior vertices by the value of a chromatic polynomial at minus k. So, proof. Raisa, my apologies. Can you draw example of this graph GK plus 2? That's example. This is graph G,
and we put, for example, 3 boundary vertices, and we connect. And here k equals 1, yeah? Yes, case k equal 1, and we connect each boundary vertices to each interior vertex. По-моему, с единицей почему-то нумеровать, а здесь с нуля. Ну, даже доказать, что будет с нуля. Там вы писали От единицы отрезок до- от единицы до k плюс 2. у нас написано. Нет, ну их количество-то. Ну да. Там и у вас. Ну, Можно исправить там сверху. Нет, ну просто лучше, чтобы одинаково было. Вот. Наверное, лучше поменять цвет. Да. Не вышло. Сейчас. Нет, вышло. Сейчас. Хорошо. So I connect each boundary vertex to each interior vertex. Is it clear now? Yeah, and what is the statement now? How many? So now Q are given on each of these edges of this big graph, right? Yes. And Z are chosen for V0, V1, V2. And Yes. then you say that you can choose additional, free values of Z such that, then the number of ways that to choose additional values of Z is given by this formula, is equal to absolute value of this chromatic polynomial, Yes. right? This is, thanks. In this case, we know the chromatic polynomial, it is C times C minus 1 times C minus 2, and therefore... But it's a chromatic polynomial of a triangle, but we have a big... Yeah, but we are taking the value of the chromatic polynomial of the triangle at the point negative k. Yeah. So we take the value of this polynomial at c equal to negative 1, and this will be something like 6, yeah? There should be 6 solutions. Minus 1 times minus 2 times Yeah. minus 3 is 6. The absolute value is 6. So this statement is independent of this compatible orientation, which we discussed. We will use compatible orientation in To proof. prove Uh-huh. in the proof. Yeah. So proof. Once again. One more. Do you remember Möbius transformation from the previous talk? Okay. We remember, but Möbius transformation is a transformation of complex line, which is a combination. Yes. Möbius transformation. Is a composition of affine transformation and inversion. And we have proved that this transformation save
saves Q, but Preserves preserves. Q. But changes the realization Z. And we get another realization for the same map Q. Okay. And we would like to use trick and to send one boundary vertex vk, not the vertex but the value on this vertex zk plus 1 to the infinity by this Möbius transformation. My apologies, I'm completely confused now. So what is A, what is B? Are they fixed or what? Нет, это определение того, что такое преобразование Möbiuса. Ты это знаешь. Yeah, Any Möbius transformation. yeah, okay. So now you apply Möbius transformation to Z only. You don't change Q, right? But apply Möbius transformation to Z. Yeah. Yes. Okay. And only to boundary values of Z. To the values of Z at the boundary. It's a boundary. Okay. Mhm. So we would like to send zk plus 1 to infinity. And we get graph gk plus 1, which has less boundary vertex and now we can assume that Q is positive. It's positive on edges of gk plus 1. So I would like to rephrase it. We had graph gk plus 2, and this was the vertex vk plus 1. We send the value on this vertex to infinity, and we get and we want to exclude this vertex, and we get another graph which is smaller than the previous one. We get gk plus 1 without this vertex. We can assume that on this graph gk Q is positive, and that I for every I is real. And Just sorry, and gk plus 1, who is it? It's It's the same type of graph with less boundary vertices. With one boundary vertex erased. less than the previous. Uh-huh. This is an induction step, yeah? there is no other. Just It's not an induction. Yes. yq We is just positive. wanted, we just wanted to get the graph with Q positive on the edges, because in the statement of theorem, Q was Arbitrary. arbitrary, yes, and we want to use the theorem of compatible orientations. Compatible Yes, and there
we assume that Q is positive. We can assume that Q is positive because in our proposition, Q is generic. That means that Q doesn't satisfy any algebraic equation, and we can move values of Q a little bit to get desirable Q. Вот это место я не понимаю. I don't understand one step before. So if you apply Möbius transformation, do you know that we don't change the number of solutions? Yeah, because the Möbius transformation, it was proven last. Yeah, I just missed last time, so it's why I'm confused. Last time that if you have any solution Of 1 and 2. Any solution of 2 for a given one, then the Möbius transformation of the projective line Z takes the solution to a solution. Okay, and so why, if we have Z of zk plus 1 equal to infinity, why we can remove connecting edges? Is it evident? That's what we are discussing now. So, Sergei Konstantinovich said that this transformation preserves equation 2, which is for interior vertex. Every interior vertex. So it is so because if the we move one vertex, boundary vertex to infinity, in denominator we will get infinity, and this we will get another equation for a smaller graph. Yeah, it's clear. But why this will mean that all the Q's will be positive? То, что мы можем выкинуть вершину, это понятно, а почему в результате все Q окажутся положительными? Это подходил спрашивать. Нет, положительность это не то условие, это не условие общего положения. Ну, в смысле, если Q изначально положительный, то и близкие к ним будут положительные, тогда. Но у нас же не было изначально, что Q положительное. Но если они у нас курс положены в РН, да, и они не попадают, ну, в смысле, там очень много мест, чтобы их всех в положительные засунуть. Все равно они первые присутствуют. В смысле, что количество решений не зависит от того, где у нас Q. Но это почему для этого потребовалось уменьшать количество вершин? Почему это изначально нельзя было сказать? А почему количество решений не зависит от того, какие Q? Почему там не может быть, все-таки Q вещественные у нас, почему не может быть какие-то области, в которых разное количество решений? Нет, вроде Q комплексные. Как? Нет, Q вещественные. Z комплексные. Да, Q вещественные всегда были веса нулевые. Для вещественных это условия общности приложения. Сейчас. У нас Z комплексная, мы ищем количество решений Z. Да. Вот количество решений Z не должно зависеть от того, где лежат Q. Почему? Да. В частности,
Q могут быть и в частности мы можем считать, что Q положительный. Почему количество решений Z не зависит от того, где какие Q? Потому что у нас Z комплексный. И что? Решение уравнения Z квадрат равно Q. Количество решений уравнения Z квадрат равно Q не зависит от того, Q положительный или Q отрицательный. Это правда. Тут есть какая-то тонкость, Миш, ты прав, но я пока не осознал. Не, ну сейчас, ну то, ну как бы, по-моему, ну как бы... Нет, но это, конкретно в этом видимо, случае- все-таки, значит, области, в которых число решений постоянно, ну как бы, если число решений падает, то это, видимо, должно задаваться алгебраическими условиями. Да-да, я про это говорю, да. И которые должны, видимо, высекать на Q, на множестве Q какой-то страт меньшей коразмерности, потому что они алгебраические. Да. Да-да. Но это как-то Это, надо хорошо сказать. Да. должно быть аккуратное вычисление, которого я не проводил. И если бы Q были комплексны, то все было бы... Ну хорошо, давай, окей. Кстати, этого тоже нет, авторы считают, что это очевидно. Вот, поэтому поверим в нас, мы будем считать, что... Еще раз напишем, Q положительное. Ну, видимо, если алгебраическое подмножество... Миш, тут должно работать вроде. Если алгебраическое подмножество пространства комплексных чисел содержит положительный квадрант, октант, то оно совпадает со всем пространством. Ну да, да, это... Нет, это, конечно, неправда, но можно выкинуть несколько точек. Ну, там, дивизоры... Можно, что может быть, надо будет выкинуть дивизоры какие-то вещественные. Но это не мешает этому утверждению, но просто... Нет. То есть вся вещественная область не может быть исключительным дивизором. Вот что, Да, вот что утверждается. Я про это и говорю. Вся вещественная область не может лежать в исключительном дивизоре. And now we can apply the results of the previous theorem. And we can say that the number of realizations on this new graph and G plus 1 plus K on new graph G K plus 1 is equal to the number of compatible orientations on GK plus 1. The next step of this proof is looking like this. Stanley, about 50 years ago... Сейчас, а как Z стали вещественными, я пропустил. Почему? Да, почему? Здесь я определил. Нет. Ну, мы же в теореме-то не начинали общий, да. Но из-за того, что количество решений, оно также не зависит от конкретных значений Z, главное, чтобы они были разные. Это...
Это на границе мы можем положить все z вещественные. А, на границе. У нас На это не границе. решение. Ну, да. На границе. А решения любые. Да. Да. Во внутренних вершинах мы получим какие-то комплексные значения z и считаем число комплексных. Да, хитро. Да, как-то... Но это тоже утверждение, про которое мы только что говорили, что... About 50 years ago, Stanley showed that for a graph G, the number x j minus k, the model, the absolute value of this, counts the pairs of colorings, and orientation compatible to this coloring. So this coloring is a map from set of the vertices to one, two, three, and so on up to k. And we should mention that coloring is not should not be proper. And we say that orientation is compatible with this coloring if we can't go from a vertex V with color, for example, K, from vertex with color N to the vertex with color N plus 2. We can only go downstairs. Okay? Почему? Сейчас. Я не знаю, что больше значения каким-то. То есть вдоль ориентированного вектора, вдоль ориентированного ребра номера цветов могут только понижаться. Да? Да. Если у нас вершины одинаковые по краске, то все равно куда ходить, лишь бы не получалось циклов. Сейчас, а колоринг разве не запрещает ребро между вершинами одного цвета? Не обязательно пропер. Любые колоринги. Я забыл, пропер это значит вот как раз вот это условие, да? Да. Ага, понятно. Yes, I do know Stanley's theorem for the value of the chromatic polynomial at -1. At -1, it counts acyclic orientations of the graphs G. Yeah, and here this is some extended version. For -2, it counts what? It counts pairs of coloring C, not necessarily proper, and orientation compatible with this coloring. This orientation sigma is cyclic and have only descending pairs. Значит, сейчас еще разок. Значит, То есть колоринг это любая раскраска вообще, да, без всяких условий. А ориентация согласована с раскраской, если она первая ациклична и идет из ребро, если ориентированное ребро не может идти из меньшего цвета в больший. Да, то есть мы только спускаемся с горки и ходим по определенной высоте. Понятно.
Спасибо. Значит, значение хроматического мотоциклета в точке -2 – это количество раскрасок вершин нашего графа в два цвета, количество ациклических ориентаций ребер нашего графа, раскрашенного в два цвета. Вершины, с тем, что вершины его раскрашены в два цвета. Да? Такие что? Да, ориентация циклическая в том смысле, что каждая... То есть для треугольника, например, вообще никаких условий нету, да? Вот, например, треугольник. Раз. Мы его покрасим так. Нет, а почему k равно 2? Для треугольника вроде бы k равно единице. Мы сосчитали, нет? Это другое К. Это для любого К. Так. Мы считаем раскраски в К цветов. We accounting acyclic orientations compatible with colorings of the vertices in K colors. So for this coloring, we have two orientations. Two compatible orientations. Yes. And for example, yeah, maybe now it's more clear. No, wait a second. So is coloring fixed when we count these pairs? Нет. Мы считаем все возможные раскраски. We take all possible colorings and all... No, нет, ну хорошо, но тогда здесь есть еще другие coloring 1, 1, 2, например. Ну, здесь 8 раскрасок, из каждой из них совместимо некоторое количество ориентаций. В смысле, то, что нарисовано, это не был полный подсчет, да? Это просто пример того, что мы считаем. Понятно. Нет, мы там должны получить 24, 2 на 3 на 6, на 4. 2 на 3 на 4. Понятно. Спасибо. Excuse me, can you explain what are the differences with these three triangles you just drew? So I was explaining what it is the pair of coloring, not necessarily proper, and the orientations compatible to this coloring. For example, if we take a triangle, we can, and if we want to color our graph in two colors, we have this number of colorings, and if we color, for example, like this, our graph, we get two orientations. Is it now clear? Yeah. And why did you draw the last triangle, the 1, 1, 2? This one? I was showing that just another coloring for the same orientation. Thank you. Mm-hmm. So if we have, let's check that the result will be exactly like that. If you have all these three vertices colored the same color, then we have 8 possible, not 8, but 6 possible acyclic orientations, yeah? If all the colors are the same, then we have 6 possible
acyclic orientations, and therefore we have 6 plus 6. If we have two colors, two vertices colored the same color and the third vertex colored different color, then we have two possible acyclic orientations, yeah? And so we have 6 plus 6 plus 2 times 6, which is exactly 24. Write down, please. 6 plus 6 plus 2 times 6. 2 times 6 is 24. Yeah. And this is exactly the result of substitution of -2 to the chromatic polynomial. Я, видимо, не понимаю, с точностью до чего мы считаем ориентацию. Если у нас граф 1,1,1, например, Да. с большим цветом, то почему 6 у нас ориентации? Ну, потому что из этих 8 2 содержат циклы. У нас ациклические. А нам нужны ациклические. Все, понял. Two of the 8 possible orientations of the triangle contain cycles, are cycles, and they we cannot meet them in any case. That's why we have 6 rather than 8. Okay. Что? По модулю. We always have absolute value. Thank you. So now we will build a bijection between a set of these pairs on graph G. Note this, on graph G without boundary vertices. Two compatible orientations on graph G, K plus 1. Compatible orientations in our first sense. So, imagine we have orientation epsilon on GK plus 1, and if we restrict this orientation on graph G, it will be cyclic. Because orientation epsilon on GK plus 1 was acyclic. So now C sigma is what is it? Set of C sigma. Sigma is orientation compatible to coloring in the sense of standard theorem. C is a coloring, and sigma is an orientation compatible with the color. So, for example, this is graph G, our graph G, and this is one of boundary vertex V0. So the 0 is a special vertex. It is boundary vertex, and it is a sink. It means that the only possible orientation is directed to the 0. If we take the vertex V1 and edges which connects V1 with interior vertices, and there are some orientation, we don't know which, and we put the set big V
1, it will be all vertices which can be reached from the boundary vertex V1, yes. So then we set another set, the 2, it is the vertices on this set which can be reached from the vertex V2, and so on. We get all these sets up to set VK. Why V0 is a sync? Sync. Why do we assume Yeah. that 0 is a sync? Так, сейчас. Потому что в V0 у нас самое маленькое значение Z0, а мы говорим, что из самого маленького значения никуда нельзя прийти. Вот. А так как у нас другие граничные вершины, а так как у нас все граничные вершины соединены со всеми внутренними, то если бы у нас какое-нибудь ребро из V0 было ориентировано ну, как бы в сам граф, то мы бы могли прийти в какую-нибудь, ну, с какой-нибудь другой граничной вершиной. Эта вершина была бы связана так, что мы пришли бы в другую граничную вершину. В общем, вот сейчас. It looks like. More or less understandable. If, for example, if V0 is not a sync, we can have one of interior vertices, and in incompatible orientation, there are no paths from one boundary vertex to another. Yeah. If the value If the value less than the value of the end of this Mm-hmm, path, mm-hmm. So it's it is forbidden. not possible. Yeah, Yes. yeah, okay. So we have these sets, and we can color the set of versus the I in I color, and it is clear that we will get coloring in the sense we have discussed. Not proper, but this from the Stanley's theorem. And the map, it was the map from compatible orientations on GK plus 1 to pairs on G. And another map from pairs on G to compatible orientations on GK plus 1 is looking like this. We have graph G. It is colored in special case, and every interior vertex is connected to every boundary. For example, this is one of the boundary vertices, and we orient this vertex from the boundary vertex to the inner vertex if the inner vertex is colored in if's color. So we get the bijection, and the theorem is proved. Сейчас. А где количество решений-то было? Но это не количество решений, мы устанавливаем взаимно однозначное соответствие. Ну, биекцию мы сделали, да, между ориентациями там и там.
Да. Вот. А мы знаем, что... А там было утверждение, которое мы не стали доказывать, что Да. тех ориентаций только что в решении. Ага. Да. Значит, у нас в итый цвет оказываются покрашенными те вершины, в которые входят стрелки из вершины в итый. Да? Да. То есть у нас вершина в итый отвечает за раскраску в итый цвет. Точнее, ориентация стрелок из вершины в итый отвечает за раскраску в итый цвет. So orientation of the edges leaving the boundary vertex number I is in charge of coloring into nice color number. Что? We don't have sources or things in interior versus Interior vertices cannot be either sinks or sources. So theorem is proved. It's clear now, yeah. And what is the idea of the proof of the first statement about the compatible orientation? The number of compatible orientation is the same as the number of solutions. So we didn't discuss that, yeah. I don't remember this idea, and I don't want to Okay. mislead you. Okay. So I can give you links, you can watch. And the last revoke. Наверное, там просто, наверное, треугольная система получается, которую может так последовательно решить. Наверное, да. Из-за того, что все разные и... Из-за того, что есть ориентация такая, это, наверное, задает треугольную систему, которая может там последовательно выражать какие-то. Ну, это я не знаю, это я гадаю. So now we will give an integral formulation for chromatic polynomial at negative integer. As I know, it is not a very simple problem to count exactly this number. So every approximation. Every approximation is very appreciated. So now we construct graph GK plus 1 as in the previous theorem. Then we From a graph G. From graph G, yes. Then we set distinct boundary values x0, x1 up to xk belonging to real numbers. Then we set a tuple of conductance on the
edges of G. So it is just the tuple of real positive numbers. We introduce them because later the authors use theorem from another article to compute this chromatic polynomial. These are on edges of G, so all these edges are internal. Yes? On edges of GK plus 1. Oh, GK Yep, plus. не дописала. Вот, GK plus 1. And so a little talk on directly problem on graph. So we have a graph with some boundary values, for example, ZK, Z, and so on. And we have conductance. And we want to find such function H on Is conductance inverse to resistance? yes. Проводимость обратно сопротивление. Of function H from set of vertices Z это вообще напряжение. to some field. Voltage. And we want to minimize this sum. So the solution of this equation is a function H, and this А я function, правильно понимаю, что H это потенциал? да, Вроде да. Мгм. Смысл все легко, а если за напряжение, то как оно комплексно? Ну, вот так бывает, да. Вроде нормально как раз. Ну, как раз и Ну, Да. мы хотим сейчас. А что написано здесь как-то? Сумма CUV на напряжение минимизировать, да? проводимость ребра УВ. Сумма по всем ребрам. Сумма по всем ребрам. Да, в квадрате. Там еще Или квадрат. чего-то. Там квадрат какой-то, да? Я просто не вижу. Квадрат не видно, да. Угу. Понятно, спасибо. Угу. там не первый раз не влез, но я обвести его, чтобы понять. Квадрат. Чтобы критическое решение удовлетворяет закону Киргофа, да, просто, что сумма токов равна нулю. Понятно. Вот. So we would like to get this function H. We will call it harmonic extension, and now we can believe that our QUV, the holomorphic quadratic differential, is looking like this. On every edge. So, what is the logic? So it's we state, or мы считаем, что это определение для чего? Что мы знаем? Левая часть, правая часть. Для Q. Да. Сейчас, ну раньше? Ага. Потому что оно удовлетворяет тем же условиям, что и те условия, которые накладываются на потенциалы проводимости. Вот. F это R или C? Что повторите, пожалуйста? Ну вот H из V в F. F это...
Поле какое? Это вещественные числа или комплексные здесь? Так, ну, вообще у нас дальше... сейчас. If we are talking about the minimum, then I'd prefer real numbers. Просто раньше было условие, что эти Q вещественные. Да. Вещественное должно быть. Да, тогда это вещественно. А эти conductances тоже вещественные, да? C тоже вещественные. Угу. Так, now we can and so there is a MF C from tuple of conductances to tuple of our and we know that the degree of this map is the number of compatible orientation. Раиса, извините, а какое первое условие было, что сумма Q равно нулю, да? Закон Киргофа какой был? Такой то, что Q у V, сумма их по всем вершинам V, которые смежные с U, равна нулю. И это должно выполняться для любой внутренней вершины. А как это может быть, если Q все положительные у вас? У нас этот граф, который ЖК плюс 1, у нас он получался тем, что мы из ЖК плюс 2 одну вершину отправляли в бесконечность. И вот когда до этого у нас, когда была эта вот вершина К плюс 2, там как все уравновешивалось. Когда мы ее отправили в бесконечность, то мы эти ребра вытянули, тогда уже условие перестало это выполняться. Но если мы обратно вернемся... Да, понятно. То есть вы хотите сказать, что можно добавить из любой ребро из любой вершины вот в эту бесконечность, которая и всегда добавить соответствующий вес, так что эти условия будут выполняться. Да? Да. Угу, спасибо, да. Угу. Вот. И сейчас мы воспользуемся вот этим знанием из черного ящика, что степень отображения φ — это количество соответствующих ориентаций. So now we will use this statement that the degree of C is the number of compatible orientations, and we know that the number of compatible orientations is equal to absolute value of chromatic polynomial at negative integer, and we will write that x g chromatic polynomial of g at minus k, absolute value of this is equal to the degree of this is simplex. Simplex of our conductances. There is also one condition on cis is equal to 1. Excuse me, are we in course of determining this function h, right?
or heavy already? Sorry, wait 1 minute, please. Or и мера у нас здесь Лебегова. Can you repeat your question, please? Heavy determined this function h from V to real numbers, or are we in course of determining so? Function h. So function Yes. h is the solution of Dirichlet problems on graphs with set values on boundary vertices, which minimize this equation expression. Okay. So, and here is sum of our UV for every h. Okay, That's all. thank you, Raisa. Very useful and interesting explanation. Are there any questions? I have a question to the audience. Some people emailed me asking to add their names to the list of participants. Whether everybody got the information or not? I didn't receive information. I didn't. Will you please email me once again? Sorry for the inconvenience. I hope you Okay. Thank you. I had one more thing to say. Do you remember that last time we had problems? It isn't very important, but we had problems with interior vertex if it is connected only to another vertices. And we were discussing if it is possible to have an edge here. It is impossible in our conditions because, as we remember, we get here equal values on these vertices. And if they are equal, we will have in the second expression summoned like this. And it isn't good. That's why it is impossible to have triangles like this. That's all. Yeah. Okay, and thanks. One more piece of information. We will not have this seminar next 2 weeks because of the session of the exams. Some participants of the seminar have to pass. You will need time to prepare and pass the exams, and we will resume our meetings in April. Прям 2 семинаров. Может, 10 на неделю. Нет? Сессия длится 1 неделю. Сессия одна, но еще нужно время для того. Okay, thank you. Thanks everybody.